Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Masked Warlocks. Tja, wir haben in der letzten Folge ein paar Junkies gefunden und haben zugestimmt, den Dealer zu verarzten. Der Dealer ist in den Slums. Und da gehen wir jetzt mal hin. Shadow Layer Slums. So, bin ich mal gespannt. Also Tierville, Nordviertel. Okay. Wir müssen... Oh. Wo ist denn hier meine Hilfe? Na, jetzt wird es aber langsam kritisch. Ja, wo ist denn hier mein Gehilfe? Kann ja wohl nicht wahr sein. Hier ist er noch hinter mir. So, das kennen wir schon. Da oben steht er. Na toll. Ja. Ja, mach's an. Jetzt hau doch mal auf. Oh, jetzt kann das... Nimm das Zeug an. Was habe ich eigentlich für eine Waffe ausgerüstet? Moment mal. Das Ding hätte ich gern. So. Deswegen war das gerade so ein bisschen... Da funktioniert die Sache doch gleich. Und wo ist jetzt mein Kollege hin? Danke. Danke. Ah, da kommt er an. Ja, schön. Weichei. Hast du Angst, mit zu kämpfen oder was? Das für Zustände.
So. Jetzt habe ich ja fast meinen... Wenigstens mal so ein Ding hergestellt. Die müsste doch eigentlich auch noch einer... Habe ich jetzt schon alle? Ja. Hier liegt nirgendwo Loot rum. Warum ist hier kein... Achso. Hier nicht? Nur der eine kleine da hier. Nun gut. Dann springen wir mal da drüber. Irgendwo Gegner? Nee. Chemische Komponenten. Brav. Wenn ihr wisst, was gut für euch ist. Ah, Kiste. Elektronische Komponenten, sehr schön. Das riecht doch so, als wenn hier noch mindestens ein Kampf kommen wird. Außer den gegen den Drogendealer irgendwas Hauptmann, Drogendealer, Hauptdealer. Über was? Diese Nische, sehr schön. Apropos, ich würde sagen, hier geht's gleich zur Sache. Und lass mich warten. Geh doch mal zu dem. Au. Bam. No, mit der richtigen Keule ist das doch gleich viel einfacher. Und wenn daher Innocence alias Unschuld da auch ein bisschen mitmacht. Ah, so, das war einiges. Ich habe jetzt mittlerweile schon richtig viel Geschosse für die Pistole. So, das war hier. Schäbige Bar. Wollen wir in die schäbige Bar? Da Gänge ist in die schäbige Bar. Oder ich glaube, da wollen wir noch gar nicht unbedingt hin. Wir wollten da nicht rein. Da wollen wir hin. So. Dann hoffe ich mal, dass da hier der Drogendealer ist. Die sind brav. Der liegt da auch nur. Wer seid ihr? Kiste. Danke. Danke. Ah, rede mit Serenity. Serenity, I presume? You presume too much. If you don't know who you're dealing with,
You got no business here. I know who I'm dealing with. That's why I came to see you. To ask you to stop selling your shit to Chance and his gang. Ask being a euphemism, if you even know what that means. A feminism, huh? Funny, I don't know what you're talking about. But now I'm the one asking. I'm asking you to leave real fast, or your head'll be asking to get kicked in. If you even know what that means. Okay, ich versuche so zu reden, dass du es verstehst. Okay, I see we've got a bit of a misunderstanding going on here. What I can do, if needed, is get the message across by taping it to my foot, and then shoving said foot right up your ass until the info gets permanently printed into your brain. And if it's still not clear to you after that, well, we can try violence. Whoa, hang on a sec, dude. Okay. We got a misunderstanding here, you're right. You show up like that and talk to me about a gang of kids as if they're the only ones come around to see me. But now I think about it a bit, I think I know who you mean. Chance, yeah. The kids who hang out in the old guy's workshop. I see who you mean now. And you know what? No problem. Not one more hit for them. It's over. The kids are blacklisted. Not like I forced them, though. They came looking for me like everybody else. But next time, don't worry. I'll send them right back to Mom. I suppose his mother sent you, huh? Anyway, don't worry about it, all right? Nothing's gonna happen to her. Better not. If anything does, or if I see those kids strung out again, I know where to find you. Hätte man eigentlich auch ruhig aus Latschen hauen können, weil der gar nicht mehr verkauft. Just questions for now. Shoot. Keine Polizei in der Nähe? With the cops around here? Ha! The cops! The militia doesn't exist anymore, and the army's got other things to do. This is the slums, dude. Don't sweat it. Nothing's gonna happen to you here. And when a couple of soldiers do come around here, we take care of things. But don't go getting all misty-eyed. They ain't exactly clean either. When they come see me, they're not after candy. I catch your drift. You ever have anything to do with the resistance? What for? I don't give a shit about politics. And they ain't into my line of fine consumer goods. They like their good little fanatics to have a clear head. Especially their boss. Thinking it'd do him some good to do some now and again, though. Bit of tight ass. For someone who never met him, you sure seem to know a lot about him. In my business, you always find out about things. You gotta know what and who you're dealing with. And Marco, I heard it don't make a difference if you're on his side or not. He's just one mean dude. So the best thing to do, when it's like that, is stay out of it. I keep my distance and I run my company. Okay, I'll let you get back to work. Yeah, you do that. Gut. Hier noch was? Nee. Dann lasst mich durch. So, dann können wir zurückgehen. Serum bekommen, Erfahrung erhalten. Können wir uns also die schäbige Bar anschauen, würde ich sagen. Wenn wir schon mal hier sind. Och nö. Nimmst du den mal hier eins? Hallo? Und Kopf und Bam. So ein Ellbogen im Gesicht, das muss auch recht gut tun. Aber warum stehen die eigentlich schon wieder auf? Das verstehe ich nicht. Die haben wir doch vorhin. Jetzt muss man die echt. Finden wir es mal. Zwiebeln wir einfach mal das Zeug aus ihm raus. 5 Serum, das ist ja nix.
Kein Gegenstand gefunden. Ah. So. Und weiter im Text. Wir wollten eigentlich dann die Bar mal reingehen. Guilds. Nette Bar. Ich höre den... Oh, Maulwürfe. Zugedröhnte Leute. Was mit dem? Achso, Innocence. Ach, das war die Bar, wo der Kopfgeldjäger angeheuert wurde. Oh. Genau, wir laufen einfach mal in den Hinterraum und nehmen alles mit, was wir finden. Zum Glück gibt es hier keine Kneipenschlägerei. Da ist nichts zu holen. Okay. Dann vielen Dank für den Besuch. Und raus hier aus dem Loch. So, stehen jetzt die Leute hier schon wieder da, oder? Nee. Die hat's noch weggekloppt. Dann... Ich frage, ob es die... Achso. Sand. Ob es jetzt hier die anderen im anderen Abschnitt auch wiederbelebt hat. Ihr seid brav. Aber auf dieser anderen Seite, die waren ja noch da. Oh ja. Immer schön drauf auf die Umme. So. Hätten wir das jetzt auch noch mal geklärt. Ich meine, ich finde es ja echt schade für euch, dass ich bei jedem Mal durchrenne. Euch alles Mögliche aus dem Schädel kloppen muss. Das ist für euch eigentlich nicht so gesund. Jetzt testen wir mal, was liegt da hier. Und es dann wieder so viele sind nachher. Oder habe ich einfach da hin und wieder mal... 5 Serum ist jetzt auch nicht so Bulle. Gut. Nichtsdestotrotz sprinten wir mal zurück nach Sand. So, wo war das gleich? Wir müssen da runter. Ich hätte die Hoffnung, dass die... Weißt du, Providence, glaube ich, hieß sie? Dass der Werkstatt dann vielleicht mitkommt statt dem anderen. So. Hello again. Thank you for taking care of the dealer and for giving the kids a chance. I hope they're smart enough to take it. Wie geht es deinem Your Sohn? son's doing better? Must be tough, quitting cold turkey like that. It is tough, but there are no half measures with these substances. It'll take a good week before he's gone through all the phases. I give him pain relievers, and that way I keep him near me too, until this is over. Und wo ist sein Vater? And his father?
I'd rather not talk about that. I told Chance he was dead, and I hope he is. I see. Good luck. Kennst You du know the Frugality? craftsman whose workshop your son set up in? Mr. Frugality? Of course, he was living here before I was even... His Okay, heart... den Text kennen wir schon. I'm going. So, und können wir jetzt dem Herrn das sagen? Dass seine Werkstatt wieder frei ist? Und kann er uns dann dafür dankbar sein? Thank you. I'd never be back in my workshop if it hadn't been for you. You saved my life, you know? Bitte. Surely you'll return the favor. I went for a non-violent approach, at least with them. They decided to leave the place on their own. Yeah, well, they didn't look real happy. They even threatened me. But at least they left. Guess I should think about getting some kind of weapon. I gotta be able to protect myself. Might be a good idea, you know? The scumbags around here may not be hard to impress, but if you don't show a few teeth, you'll sleep outside again and they'll just walk all over you. Ah, you got that right. I'll go equip myself. Was ist mit diesem Viertel passiert? What's the deal with this place? How'd it become the hangout for all the addicts in Shadowlair? Not all of them, really. But if I told you this part of the city used to be really happy and lively, well, that'd be a happy and lively pile of crap. I've been living here for 40 years now, and it's only ever been a slum. The slum, like everyone calls it, even if none of the other parts of town are all that great either. Anyway, it still found a way to go downhill. People weren't real happy, that's for sure, but they at least didn't go getting all violent like that. They got sold a dream, and they were let down. Wer hat ihnen den Traum verkauft? And who sold it to them? Oh, lots of folks. Same ones that promised everybody water, a place in the shade, or even just a job to make life easier. You know. The same one who promised them a future if they joined the army and told everybody one day we'll all go back to Earth. And of course there's those that try to get you to believe everything will be better as soon as you stick a needle in your arm. But those guys are smart. Half the time, what they say is true. One of them hangs out here, apparently. Don't ask me where, but the slum's his turf. And seeing as the army doesn't come around that often, pretty much all the junkies are here. Ich dachte, du hast Junkies. I thought you couldn't stand those addicts. Sometimes I get carried away, say things I shouldn't. But you got my workshop back from me, and that's all I needed. I got nothing against those kids, to be honest. You can't really say they ever had it easy. Back in the day, we weren't exactly well off, but at least we had hope. Warum bleibst du hier? I gotta admit, I don't really see why you stick around this dump. We moved here nearly 40 years ago, my wife and I. Wasn't the lap of luxury, but we couldn't really afford anything else. And there were things to do around here at the time. She was an artist, you know? I just ran the store. Compared to what she could do with her hands, the technomancers were nothing. She was a real magician. She's not here anymore. But I can't leave our workshop. We built it together. I'd have liked to know the place was going to survive both of us. If we'd had a kid, that would have been what we wanted more than anything. Well, almost anything. I see. Was weißt du über Charity? Since you've been living here, you must have heard about Charity, I guess. Of course. Great woman. I don't even want to think what things would be like around here without her. I suppose so. It's not what you think. She's got good company, that's for sure, but that's not all she does. You know? Really? May seem like an old-fashioned idea, but she's a good person. She helps people. And has enough influence so things run pretty much smoothly, even though the militia disappeared. It's sure not the Source or its soldiers who are gonna do that for us. Hooker or not, it's people like her that we need, not them. Maybe Wisdom and his guard dog should try selling their bodies to see what it's like. They could do with a change of perspective. I mean, don't go repeating that, of course. You tend to relax a bit when the cat's not around. No problem. I can't even think of how to fit it into a conversation. Later. Bis später. So. Nun? Oh, 3500 Erfahrung. Hi, Ja noch. what can I do for you? Achso. Nichts weiter. Ich dachte, wir können doch irgendwie bei ihm jetzt was
bekommen. Oh. No Can I problem. help you? Okay. I'm bis going. später. Die Leute sind weg. Nun gut. Dann würde ich sagen, beende ich hier die Folge. Und vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.